Тема у нас с вами сегодня нетворкинг. И нужно будет понять, на каком языке мы говорим, потому что на самом деле обычно зависит от участников. I'm ready to speak English. More than ready. So let's vote. Yes, probably. What language you prefer? English or Russian? What will we use? Okay, let me write that. Let me check. So English or Russian? I would prefer English if you all understand me and if you are all right with that. Are you here? Екатерина Бетинская сегодня с нами, и ее не видно, но она здесь находится. Она будет у нас в режиме сегодня саппорта, то есть меня зовут Екатерина Чигнова, и поэтому сейчас мы с вами должны решить, на каком языке мы будем проводить данный вебинар по нетворкингу. Русский, я поняла. Есть ли еще какие-то голоса у нас? То есть, естественно, сами выражения, они в любом случае будут на английском, но есть возможность говорить и рассказывать про нетворкинг на русском языке. Виталий, how about you? I don't see Vitaly's vote. Okay. Я думаю, что мы будем с вами в любом случае начинать, потому что по времени у нас уже наступило 2 часа. То есть данный вебинар продлится примерно 60 минут. Он посвящен такой важной теме, как нетворкинг и деловой коммуникации на английском языке. Но есть возможность говорить на русском. Почему? Потому что, естественно, эта теория, она не столько призвана повышать общий уровень английского и основываться на том, что мы все должны быть уровня upper intermediate или advanced, да, а на том, что даже с невысоким уровнем английского мы можем при этом участвовать в нетворкинговых сессиях, ездить на конференции, ходить на встречи. То есть сегодня мы в целом обсудим стратегии бизнес-коммуникации с нашими потенциальными или имеющимися иностранными партнерами. Я вижу, что у нас еще присоединяются участники. Это хорошо. Пожалуйста, ставьте плюсики, что вы меня слышите и видите, чтобы я понимала, что все хорошо и все на месте, что вы видите презентацию перед собой, на которой написан Networking. Всех приветствую. Также здесь Екатерина Белетинская у нас модерирует данный вебинар. И тогда, наверное, приступим, да, начнем с представления себя, так, ага. То есть меня зовут Екатерина Чигнова и мой партнер Екатерина Белетинская. Мы основатели школы Старток, которая на рынке более 10 лет. Но что дает нам право вести подобные вебинары, это тот факт, что мы преподаем бизнес-английский вот уже на протяжении более 13 лет. То есть мы в этой сфере погружены, не один десяток и даже не одну сотню студентов обучили по
по Business English, то есть именно по стратегиям деловой коммуникации, по тому, как это сейчас принято. Прожили разные поколения учебных пособий, разные подходы, как вообще сейчас принято общаться, в чем смысл, как учить язык, да, какая стратегия, когда можно уже начинать с партнерами общаться, или, может быть, вообще все-таки учить сначала много-много лет и только потом пытаться вступать в переговоры, в какие-то новые, там, искать работу. То есть мы сегодня об этом поговорим, о том, как вообще, с какой стороны подступиться на примере такой темы, как нетворкинг, и что коренным образом изменило наш подход к преподаванию и вообще к стратегиям деловой коммуникации, это MBA, то есть обучение MBA, вот оно у нас тут, да, то есть мы прошли офлайн курс MBA Executive, и, соответственно, после этого активно ведем тренинги на тему кросс-культурной коммуникации, то есть как раз-таки нетворкинг является одной из подобных тем. Поэтому сегодня в рамках данного вебинара я поделюсь с вами тем, ну, то есть таким аккумулированным опытом, таким многолетним. И, соответственно, надеюсь, что вы будете активно участвовать, потому что ваше внимание и участие тоже потребуется, и, соответственно, вынесете что-то для себя полезное. Итак, let's start. Yes? Okay. Doesn't want to move. Ага. So, let's start. Давайте начнем с вами с таких вот небольших страхов, которые мы очень часто слышим от нашей аудитории, от наших клиентов, которые нам звонят, когда вы вроде бы учите язык, вы вроде бы вполне себя, скажем так, читаете, можете даже, кто-то может смотреть кино, но когда ему поступает, этому человеку, предложение пойти работать в международную компанию, сразу случается такой вот шок и внутреннее ощущение, что, значит, вы еще пока не готовы. То есть вроде бы хочу работать в международной компании, но английский так себе. Если это кому-то знакомо, можете ставить плюсики, можете внутренне соглашаться, когда работаешь, естественно, в зале, там обычно люди либо кивают, либо еще как-то. Тут у меня нет возможности вас видеть, но если будете ставить плюсики, будет супер. Дальше, значит, насчет Следующая боль, которую мы очень часто встречаем, это когда перед нами какое-то важное собеседование, и мы думаем, что наш английский недостаточно хорош. Причем очень часто мы встречаем эту ситуацию даже у людей с лингвистическим образованием, но за счет того, что нет настоящего опыта общения в деловой среде, то есть с будущими руководителями, с HR-менеджерами, с будущими коллегами, очень некомфортное ощущение от того, как применить язык, который вроде бы есть, но при этом он в пассиве. То есть что делать в такой ситуации? Тоже сегодня мы об этом поговорим. Немножечко у меня почему-то проблемы с переключением слайдов. Sorry. Да, соответственно, еще одна ситуация, в которой мы 100% все оказываемся, мы летаем за рубеж, рядом с нами бывает, что либо в аэропорту, либо в самом самолете, в поезде оказываются иностранцы, и, как ни странно, вроде бы мы все платим за уроки, мы хотим развивать свой язык, но заговорить с иностранцем по-прежнему по статистике является такой самой тяжелой ситуацией, потому что бывает такое, что мы просто не знаем, с чего нам начать. То есть, как начать разговор с иностранцем, с незнакомым, хотя понятно, что и он, скорее всего, заинтересован в том, чтобы познакомиться с кем-то, если это, например, он летит в страну, к примеру, в Москву. То есть я вот только что, допустим, летела из Нью-Йорка в Москву, и было примерно 50/50 состав самолета, и, к сожалению, опять я для себя отметила, что для русского человека, даже владеющего языком, начать беседу крайне странно, то есть мы не понимаем, как нам вступать в такие диалоги, но это крайне нужно для, опять же, с точки зрения бизнес-коммуникации, сегодня мы об этом поговорим.
Ну и, естественно, когда вы участвуете в международных конференциях, даже если мы возьмем такие форумы, где приезжают иностранные спикеры, опять же, к своему удивлению, мы замечаем, что почти весь зал, например, посещая Synergy Global Forum, слушает спикеров через наушники, то есть, хотя они рассказывают такие прописные истины, то есть они образовывают нас с точки зрения того, как стать более успешными, но мы по-прежнему слушаем их через наушники. Соответственно, мы будем с вами сегодня об этом тоже говорить. Давайте, поскольку нас стало больше, еще раз все-таки проголосуем в чате. Можете ли вы, готовы ли вы слушать на русском, или кто-то предпочитает на английском, потому что здесь важно, чтобы вы все были со мной вместе, но, тем не менее, понятно, что на английском, может быть, будет более интересно, то есть, может быть, какие-то части я могла бы вам рассказывать на английском. Пожалуйста, проголосуйте в чате, чтобы я вас увидела. Okay, one vote. One vote for English. But just, I understand that it still needs to be for everybody, да, то есть мы все равно с вами хотим, чтобы об этом услышали и поняли нас максимальное число людей, поэтому будем тогда переключаться. Какие же у нас бывают оправдания? Хорошо, тогда основную часть я вам расскажу на английском, когда мы непосредственно затронем нетворкинг. Какие бывают оправдания, которые люди себе, скажем так, придумывают, почему до сих пор они не делают все то, о чем мы до этого с вами поговорили? Естественно, время. То есть время – это наш сейчас самый дорогой актив, то есть у нас его очень мало, и поэтому мы никак не можем иногда сдвинуться вот с этой вот ситуацией, когда язык, он вроде бы есть, но он не на уровне таком, чтобы мы могли свободно с вами участвовать в переговорах или, опять же, даже заговорить с иностранцем, который рядом с нами сидит в самолете. Оплата. То есть оплата – это такая вещь, которая на рынке присутствуют цены, условно говоря, from zero to hero, да, то есть от самых-самых низких ставок за групповые форматы, за онлайн-форматы, до очень высоких ставок, и, соответственно, никогда не понятно, что, да, что ты покупаешь и как тебя это приведет к твоей цели. То есть сейчас мы говорим о том, что наша цель – это быть свободными людьми, которые могут, то есть язык для них – это просто средство. То есть если вы захотели где-то работать, если вы захотели заключить контракт, если вы захотели поучаствовать в нетворкинге, на конференцию съездить, вы это сделали. То есть язык должен быть просто вашим инструментом, да, just your tool, and that's it. Так вот, суть в том, что когда вы говорите, что вам недостаточно средств, на самом деле известный факт, что знание иностранного языка добавляет плюс 30% то ли к зарплате, то ли к вашим связям, то есть, ну, это 100% плюс, а не минус. Ну и вот тут мы пытались, скажем так, аккумулировать какие-то такие проблемы, которые, опять же, называют студенты при обращении, что это долго, что нет готовых решений, что нет, например, тех же самых готовых шаблонов писем, которые так нужны при работе в международной компании. И, соответственно, когда мы весь этот опыт аккумулировали, мы поняли, что помимо нашей школы, которая у нас в Москве, 4 филиала, и, соответственно, там можно заниматься во всех возможных форматах, и в группе, и индивидуально, мы именно предложили формат вот таких вот вебинаров и формат онлайн-школы, где сами, будучи экспертами, делимся с вами помодульно инсайтами касательно деловой коммуникации. Ну и, конечно же, любимая стратегия, давайте я вот уберу чат, наверное, вы его видите тоже, не знаю, посмотрите, пожалуйста, на вот этого прекрасного мужчину, да, и который говорит, что изображает стандартную такую, знаете ли, ситуацию русского человека. Everybody will think that. So, unfortunately, this is the best strategy very often, but for networking, it doesn't work. То есть в нетворкинге это не работает. Я вам объясню, почему. Я объясню вам разницу между пассивным нетворкером и активным нетворкером, потому что это действительно важно. И вопрос, какую стратегию вы выберете, это ваше, естественно, право, но результат будет разный. Окей.
So let's start. Yes. Okay, again, my slide for some reason doesn't want to move. Yes. It's our first experience, guys. Yeah, so please don't judge us very strictly. Okay, yes. So let's start with the first part. Yeah, and I promised to give you the first part in English. Yeah, so because this is already the topic itself. So if we speak about networking, what is the first step? Actually, my first question, what is networking in general? Do you have any ideas? What is the point in it, and how you can actually make these connections? Yeah, for some reason I see that our chat is not very active. Yes, we have participants, but for some reason I don't see your comments. Guys, are you here actually? Because I see the participants, but I don't see you typing. Maybe you are from your phone. So Vitaly, you are here, is great. Can you tell me, what is networking in your opinion? Like, what is it? Let's type, okay? So I will type as well. Networking, what's that? Can you give me like maybe 1 or 2 words, your associations? Yes? Why am I texting to everyone? Just a sec. It's here, yes? So what is networking? Okay. With as many people as possible. So, Stacy, I'll speak to you in Russian. По-вашему, что такое networking? Вы можете написать на русском ваш вариант. So, what is it? Yeah? As many people as possible. Yeah, I like this variant, but that's the problem. Yeah, how you do that, how to reach this goal when you really want to communicate with all around, and if it's not your mother tongue, if it's not the language you are using actively, that is sometimes the problem, right? Like how you start this networking idea. The thing is that the first step that I have to cover when I speak about networking is small talk. So small talk is something we actually start our networking session with. And so my next question, as you can guess, and you can see it right on the screen, is about small talk. Yeah, so what is that? Что такое small talk? Какой у него перевод? Okay, great. So why did you, Stacy, then vote for using Russian if you can use English that well? So that's cool. Okay, and so that can be connected by a common goal. Very cool definitions, guys. It's a way to make maximum of people that can be connected by a common goal. Yeah, and so when we need to make these contacts and to start networking, we really need this small talk. So short chat, Vitaly has this option. Okay, and let's see. Yes, let's see what I've got for you, because we definitely need to understand when we can small talk. By the way, pay attention that you can use small talk not just as a noun, but you can say as verb too. You can say to small talk. Yeah. So when do we need to small talk? And let's see here. So actually, there are many situations which are very appropriate for small talk, and sometimes it is neglected, unfortunately. So what I'm saying, when we have a meeting, yeah, let's imagine, sometimes we meet these people, our business partners or future colleagues or whoever, for the first time. Yes. Okay, yes, thank you, Bartolomей. He's suggesting, Bartolomей говорит, что нетворкинг — это решение своих сложностей за счет круга знакомых, и я согласна, это действительно одна из целей. Окей, почему-то сообщение приходит вот так вот, немножко с опозданием. Okay, so going back to small talk. The thing is that the culture of international tradition of networking is different, and we can't make these connections
immediately. Like sometimes in Russia, we feel about this, okay? What I'm saying, that for us, it's like we always think, yeah, should we speak to this person or not? What's the point? Какой смысл? Yeah, what's the point in talking to him? It's my energy. It's I don't want to spend it. I would rather, you know, sit on my phone and just do something there. And so very often we neglect this. So in Russian мы пренебрегаем возможностью заговорить с людьми, которые находятся вокруг нас. And what I'm saying, conference. How many of you actually make new contacts and use small talk to talk to other people at the conference? How many of you? It's just interesting. То есть кто реально приходит на конференции и уходит оттуда с пачкой новых визиток? Есть ли кто-то у нас сегодня из участников, которые являются профессиональными нетворкерами? Окей, вижу, Виталий ставит плюс. Anybody else? So very unfortunately, very often when, again, Russian people, Russian businessmen go to the conference, they make 1, 2, maybe 3 contacts. But very seldom it's really about meeting a crowd, very seldom. Then what else? When do we use small talk? Yeah, when we are waiting. And when we are waiting, we have a choice whether we are waiting by ourselves and absolutely ignore people around, or we can use small talk strategy and start a conversation with them, okay? And what else? Of course, telephone conversation. It's very strange to think that when you are calling somebody or when somebody is calling you, you just need to like solve a business matter, which is the one, yeah, without using any like preliminary talk or chat that will make it so much easier to have connections that will last. So that's the thing, right? And so, sorry, that's weird. Let me show you the first strategy that I'm sure all of you know, yeah? And this is about what? Of course, commenting on the weather. So I understand that it may sound very trivial or easy, but that's how most of the conversations that eventually may lead to your good contact that will last, yes, is actually commenting on the weather. And you can see the example right here, yes, the weather. I can't believe it's raining so much. And what happens if you do not know how to play this around, how to reply? Yeah, because what my experience shows, you know, very often when I work with the audience and I approach, let's say, a man or a woman, it doesn't matter, in English, and I say, so it's really great weather today, isn't it? Do you know the typical reaction? How they usually react? They usually just say, yeah, or mm-hmm. Or sometimes Russian people just smile like this. You know, so I'm approaching, I'm saying, I imagine that I'm a foreigner, yeah, and I'm saying, oh my God, it's snowing in Russia, oh my God. And the reaction simply is, yeah, right, or mm-hmm, or yeah, cool. So how do you think, if you react this way, yeah, what will be the outcome? Какой будет результат, да, если будет вот такая реакция? Когда иностранец, наш будущий потенциальный контакт интересный, с нами начинает беседу вот таким образом, в результате получается то, что вместо беседы играется все происходит в один конец. И такой контакт, он чаще всего не устанавливается. So when we speak about small talk, yes, and when we speak about small talk strategy, we need to remember that this is, okay, this is like this. Take a look. A statement, a comment. A statement, a comment. And a comment is not just the phrase, yeah. Okay? It should be longer. A comment should be a real one. So it should be a real comment. And that's the phrase. And
let me show you some examples, what I mean by a comment, because the thing is that you do not know, you do not want to appear as if you don't care, as if you are not interested. And Vitaly earlier offered us the definition that small talk is like a short chat. I agree, but there is one more thing. It's not just a short chat, it's a chat about nothing. Small talk is just an idea, right? To feel your interlocutor, to understand how you can interact, how you can, whether you are like on the same page with your partner. And that's why, take a look here. We have an example. If a foreigner approaches you and says, "It is good weather today, isn't it?" The comment is gonna be, "Yeah, it's not bad, is it?" You see? So, have they discussed anything here? Yeah? Они тут что-нибудь вообще обсудили? Вот посмотрите на вот эту первую фразу, да? Is it good weather today? It's good weather today, isn't it? Yeah, it's not bad, is it? The reality is that they haven't discussed anything, right? It's just like a game. Like I call it personally ping pong game. Ping pong, okay? So why is it such a great strategy? Because when you check your interlocutor like this, yes, without asking some questions like, where are you from? Yeah? Very often Russian people think that the question, where are you from, is a good beginning of a conversation. But the thing is that it's actually not. It's a personal question. Where are you from? Yeah. Before asking this question, you need to play this game. And in this case, you can approach almost anybody. So let's imagine it's a conference and you would like to speak to many people around you. What you do? You can start conversations like that. You do not immediately approach a person and say, okay, tell me about your company, or what's your name? Maybe a person doesn't want to talk, okay? Maybe he's closed or reserved or something. So that's why before we jump into making contact, we need to play this game, like courtesy game, yes? That is so typical for especially indirect cultures. If you ask me about Americans, the thing is that, of course, Americans are closer to Russians than British people, for example. Why so? Because Americans, they are also pushy, direct, and, they may be also rather quick, and small talk can be very small for them. But if we speak about British people, it's absolutely relevant to them to play this ping pong game up to 3 times. Yeah, and that's why actually I gave you some more examples, and I actually want you to try now to take the second phrase. So it's an amazing conference, isn't it? What can be the answer? Can you write in our chat, please? So it's an amazing conference, isn't it? What can you reply if I'm approaching you like that? Imagine we're at a conference. Well, you are pretty much. Webinar, yeah? So what would you say? It's an amazing conference, isn't it? It is. Might be better. I don't know what is this red line, honestly, Stacy. Seriously, I have no idea. It's just let it be my personal touch, like my personal signature. So, okay, Vitaly, might be better. That's his variant. Any more variants coming? So it's an amazing conference, isn't it? What do you reply? I just want to maybe get one more comment, and just might be better is an interesting one. I'm going to comment. But before I comment, I want to get one more variant. Yeah? Yeah, it is. Okay, thank you. So we have 2 versions. Might be better, and yes, it is. Look,
it's good that you at least say something, because again, believe me, very often the reaction is just silence or smile, because deep down we do not understand why we need to speak about this strange topic. Weather, come on, we are doing business, we are making money, yeah? And that's why very often the idea is that we just are so focused on solving problems that we don't want to play this game. But unfortunately, it can be crucial for making your good future business contact, especially if this is a British person. So if you just say, yeah, it is, the idea is that you are kind of, you know, again, you do not show this interest. You're like confirming, you know, yes, it is. And then, okay, imagine a foreigner plays with you this one more time. Well, this food is amazing, isn't it? And again, you come up with your answer like, yeah, it is. Do you think a foreigner would like to carry on talking to you? Only, well, if you are his boss or her boss. So that's the point. If you're equal, the idea is not just to say, yeah, it is, but it's to give a synonym or antonym. Take a look. Good substituted with not bad. Yeah? And here, amazing can be actually substituted with a synonym. And that's a matter of practice. You see? So you don't just confirm or, like Vitaly, argue. Might be better. It's already a conversation, but remember, small talk is about nothing. So you really don't want to discuss that in such a detail. You don't want to say, oh, you know, the weather is today, well, it's not amazing because 2 winters ago, that day was the best in the world, and blah, 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 blah. So, I mean, like, talk forever about this topic. So, I mean, I'm not saying that it's wrong. I'm just saying that it's very cool to know this game. You can just substitute the person's phrase with a synonym or an antonym. And in this case, make it fun. And then after you play this ping pong, already start discussing things which are relevant to you, which is maybe not the weather. Yeah. So that's why the variant I personally suggest, for example, it is cool, isn't it? Yeah. So it is cool, isn't it? Yes, that's what you can say. Amazing, cool. Or again, it's not bad. Yeah? Okay. It is cool, isn't it? Oh, sorry, I texted just, no, yeah, I will do it now to everybody so that you can see my messages. Okay, and one more. He doesn't seem to know the answer, does he? So again, if foreigner approaches you like that, please try. What will be your answer? He seems to be what? Give me your variance. So he doesn't seem to know the answer, does he? Again, it's when you see somebody around, yes, you would like to start a conversation. Maybe it's a speaker on the stage and somebody is asking questions and you are like, you would like to start conversations with some of your like people who are sitting next to you, and you say, so, yeah, he doesn't seem to know the answer. He seems to be unaware, maybe. Yeah, he seems to be unaware because he doesn't seem to know the answer, Vitaly. So he seems to be unaware of the subject, doesn't he? Yeah, thank you, Vitaly, for your version. Yes. And so that's the idea. Okay, Vitaly, of course, he gives great versions, I guess, because his English is cool. But what's the trick? And I will probably say that in Russian for those who have troubles like following me in English. Даже если ваш английский не очень высокий, и вы, например, еще только учите или пробуете вступать в такие беседы, это вас не должно останавливать. Почему? Потому что такие слова, когда к вам обращается, например, со сложной конструкцией носитель, но вы поняли суть, что doesn't know the answer, он не знает. Окей, поиграйте простыми словами. Не обязательно строить такие же сложные конструкции. Вы просто можете сказать, окей, he's new. Новый. Yeah, he's new.
or isn't he, yeah? Or he doesn't know, does he? То есть не обязательно таким же развернутым форматом отвечать. Если вы можете, cool. Если не можете, просто играем it's good, not bad, good, not bad. То есть good и not bad запомнить могут все, даже на уровне elementary. Поэтому здесь задача не показать, какой у вас классный язык, да, а здесь ваша задача поиграть в игру и показать свою вовлеченность. Это намного важнее, чем в данном случае демонстрировать уровень английского. То есть это даже, я иногда называю такую стратегию «убей в себе лингвиста», что нам не обязательно показывать все, на что мы способны во время игры в small talk. Okay, so what's next? Actually, if we speak about strategies, there are 6 of them that, not like this, yeah? There are 6 of them that we offer. I can't tell you today about this because we need to move to networking. And what I encourage you to do is to actually take a look right now. Yes, you can see them here. So I now use the strategy which was commenting on the weather, yes? And also we discussed commenting, yes? Commenting on something. Like we said, he doesn't seem to know the answer. That was commenting. But very interesting strategies are also connected with making a compliment, finding something in common, disclosing a little about yourself, and offering help. So compliments, it's very, very interesting topic that sometimes, again, we have some issues about making compliments, especially if it's man and woman, yeah? Like a man and a woman, how can they compliment? Actually, should they compliment, yeah? But I can tell you that complimenting is a very, very good and typical beginning of a small talk. Again, I just returned from New York. So many people complimented on my shoes. I don't know why. Well, my shoes were rather like original, but every time they told me this phrase, I love your shoes, I now, because like my experience is growing, I knew that they wanted just to have a talk with me. I wasn't thinking like before, you know, when I first came to America and I heard that, I was like, why would they say that? I love your shoes. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Yes. And so now, of course, I understand that it's their idea to actually start a small talk with me. So if you guys want to learn more on this lesson, please watch our small talk lesson, which is located exactly in our online school, which is online starttalk.ru. It's not just a lesson, and I will probably say that in Russian. То есть это суть в том, что этот урок, он, во-первых, на русском, то есть его можно смотреть даже тем, у кого не высокий уровень языка, но даже у кого высокий, там суть в инсайтах. То есть small talk разбирается по крупицам и даются все 6 стратегий очень подробно с домашней работой. Поэтому вы не просто смотрите, вы еще, как сегодня, например, да, а вы еще проделываете все тесты и получаете таким образом результат. То есть вы сами себя сможете оценить. Плюс есть вариант того, когда домашняя работа с нашей проверкой. Поэтому сами решайте, смотрите. Но если эта тема для вас нова, то полностью ее можно посмотреть вот в виде вот этого урока Small Talk в нашей онлайн-школе. Okay, so networking, yeah, I'm sorry for jumping slides. Really, we will figure out after this webinar, it used to be okay, now it's jumping. So we go to networking now, and actually you already gave me your ideas, what it is. It's, as far as I remember, something in Russian, it was like полезные контакты, с которыми можно что-то решать, да. Also, общение со всеми, communication with everybody. So actually, I think I agree with you, you know, I think that we are on the same page today. And what I want to like show you if we speak about strategies is this flow chart. So remember, we start networking session by playing this ping pong game, yeah? So we do not network just because, for example, we know the person already and we know him on Facebook. And so we simply like approach this person and say, hey, I know you are from Start Talk. Okay,
let's discuss business. I want to work with you. So we can do that, but it's not going to be according to international standards. It's not going to be classical business communication, if you know what I mean. And so that's why the recommendation from me, and especially if you watch this small talk carefully, I mean the lesson, is that you play this ping pong game. So weather, compliments, commenting on something, offering help and stuff, these 6 ones, yeah? Sorry. You play this game up to 3 times, okay? So do not just like small talk 1 second. Small talk for a little bit, yeah? It's short conversation, but still it's a little bit. It's like maybe 1, 2, 3, maximum 5 minutes. So you like play that game, okay? But after this, what to do? I mean, okay, some people, especially businessmen, they ask me a question. Okay, I start this small talk, but how do I get to business? How do I get to contact? How can I make this contact, right? Because you can small talk forever. And unfortunately, some foreigners, if they see that you play this game, they are like, they start talking, and talking about something you really don't care about. You really don't want to hear all this, okay? And so what I'm saying is that, of course, you need to know how to stop, how to cut small talk and get down to real networking, and especially that you have limited time. You can't network with the people at the conference if you speak to one person for an hour, can you? Right? And so the idea how you can stop it is, of course, start asking questions, which are called breaking the ice questions. Can somebody translate this phrase, please? Breaking the ice questions. What is it? Breaking the ice questions. Что такое breaking the ice questions? Может кто-нибудь нам в чате перевести? Because the phrase is like an idiom, yeah? You can't translate it directly, yeah? So what is it? I'm waiting for at least one version. Breaking the ice questions. Okay, are you still here? Muting. So, guys, come on, breaking the ice questions. Give me a definition or translation. Давайте переведем, да? Что такое breaking the ice questions? Отлично. Неловкие паузы. Да. Но в данном случае наша стратегия другая, да? Our strategy is different. This is because you want to stop small talk. Oh, thank you. Now I started to see all your variants. Наконец-то посыпались ваши варианты. Вопрос на сближение, вопрос на любую тему. Кстати говоря, интересный комментарий насчет вопрос на любую тему, потому что если точно ли на любую, друзья, точно ли на любую? В смолтоке, в уроке, там есть прям отдельный момент касательно taboo topics. Taboo topics, yes? So please be very careful with that, because definitely there are some taboo topics that you shouldn't ask about. Yeah, I mean, let's say you should probably never ask about. And that's the thing, that when you are, when you try to avoid small talk, yes, I would agree with Vitaly, я согласна с Виталием, что наша, конечно, идея все-таки сменить тему и, наконец-то, начать уже общаться предметно. То есть, кто это перед нами, что за компания, и, соответственно, список ключевых вопросов. You can see them right here. I think they are rather obvious. Again, if we have different level of English, yes, for easy level, for low level, it's fine. It's still fine. You don't have to speak amazing English to
ask this ice-breaking question, okay? То есть не обязательно в данном случае демонстрировать очень высокий уровень. Вы совершенно спокойно можете общаться. Where are you from? Do you like the conference? Да? Is it your first time in here? Но, естественно, такие вопросы лучше заучить и знать хотя бы 5-6 вариантов, которые вы быстро выпалите. То есть, когда мы говорим о стратегии смолтока и стратегии нетворкинга, мы просто понимаем, какие фразы стоит действительно зазубрить, чтобы они у вас выскакивали быстро. И тогда беседа, она начнет выстраиваться, то есть не будет вот этих неловких моментов, где вы по 5 минут подбираете фразу. Безусловно, это собеседника не то чтобы отпугнет, но в силу экономии времени он, скорее всего, переключится на кого-то другого. Если же вы будете четко понимать механизм, по которому вы ведете диалог, то вам будет проще дойти до смысловой беседы, рассказать, особенно если у вас действительно интересный бизнес, интересная должность. Конечно, тогда они потерпят, скажем так, ваш язык и будут с вами дальше общаться. Но предварительно я рекомендую именно вот так выстраивать беседу какими-то простыми, быстрыми вопросами, то есть не подбирать и думать, так, как там present simple или present perfect, как же там мне фразу-то свою построить. То есть вот это, конечно, в режиме нетворкинга неуместно в начале. Вы должны быть компетентны для того, чтобы задать такие вопросы оперативно, быстро, то есть чтобы они у вас чик-чик-чик просто вылетали, да? Great weather today, isn't it? Nice conference, isn't it? Where are you from, by the way? Согласитесь, это элементарный диалог, но тем не менее мы постоянно сталкиваемся с тем, что ученики, которые даже высокого уровня, говорят, что они не смогли подойти на конференции никому, потому что они так быстро между собой разговаривали, что да как я вклинюсь, да неудобно, да непонятно и так далее. Поэтому тут, когда вы идете по четкому алгоритму, вам становится априори проще выстраивать свои связи будущее, потому что вы понимаете, что культура смолтока, она общепринятая, то есть она в целом принята в международной коммуникации. Вы знаете стратегии, у вас в голове готовые фразы, которыми вы оперативно владеете, то есть вы точно не будете там по 5 минут размышлять. Okay, let's move on. So what is networking? That's what you can see actually. And for example, this particular picture you can see in Facebook office, which is in the Silicon Valley. So it's like a big picture painted on the whole wall. And for example, Facebook, they believe that it's a great networking platform. So like it was aimed to be a platform for networking. Can you put pluses, those of you who have Facebook account, Facebook like profile? I do, I have. Yeah. Because, you know, I was shocked this time in New York. In America, so many people don't use Facebook. Not anymore. I was like, because when I was visiting 3 networking sessions this time in New York, and of course I was prepared, I knew how to exchange Facebook, these contacts very quickly using Messenger. So I was happy with my phone ready, but I was absolutely surprised that the majority, about 70% of people I talked to, and they were more than 30 altogether people I talked to, they said, no, I'm not on Facebook, sorry. I was like, wow, why? Well, it's not so popular anymore here, and I closed my profile, or I just don't use it. Okay, I can connect with you, but I'm not using it at all. So in this case, of course, networking was weird. So I will speak about that a bit later, about channels, yes, about channels of communication. So just, I was a little bit unprepared because, you know, for me, networking, Facebook are closely connected after my trip to the Silicon Valley. But in Silicon Valley, it's very popular. In New York, absolutely not. The opposite situation. So I'm just sharing with you my real experience. So, but anyway, the idea of networking, people holding hands, yes, people trying to reach each other, not via Google, for example. Okay, I need an English tutor. What do?
Google, yes, Yandex. No, networking and professional networker would never do that. Professional networker would, oh yeah, Daria, I see your question. So they use actually LinkedIn rather often, Instagram, it was also called, or weird enough, they offered me to actually connect and link directly in WhatsApp. So as for me, WhatsApp is something rather private. So let's say I'd rather not give my WhatsApp to everybody, and especially to people from New York who I see for the first time. But of course, if there were no other options and I forced myself to stay in touch, I did give a few times my personal number, you know, which was weird for me, because in Russia nowadays still personal number is not something you easily give to people you still don't know. But again, I will move to this a little bit later. So that's why networking as an idea of connecting, connecting people. And in Russian, we also have this expression, yes, which is, I guess, you can all expect, теория семи рукопожатий, да, то есть, опять же, на Facebook постоянно мы видим фразу, когда человек пытается найти и достучаться до кого-то путем вот таких вот мостиков. Okay, so let's discuss these most important networking questions. And again, as for me, this wasn't obvious to me. So my language is professional. I mean, I'm a linguist, and of course I do not have some kind of language barrier, but I did feel big difficulties when I was networking, like at the beginning, Russian conferences and so on. I'll tell you what the problem was. The first one, it was connected with the fact that I would actually cling to only one person. I wouldn't really mingle around. I wouldn't do that. I would find a person who I like and just blah, 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 2 hours. And I thought that helps me to sell better, to maybe make a contact that is very valid, that will last. But I really forgot about so many people around me who were also there, and I never got a chance to talk to them. So the first difficulty about networking is to actually overcome this problem if you do not want to speak to everybody and you would rather speak to one person. So according to networking, this is the wrong approach. Do you have anybody here in our chat who shares this problem with me? Well, now I force myself and I don't. I end a conversation and I carry on talking to others, you know, to other people, and taking their contact, and again then following them up correctly, which I'll show you a bit later. So do I have anybody in the chat who also during networking, you know, make like 1 or 2 contacts only, but for example there are 20, 30, 80 people, yeah, who you could meet? So Daria has the same story. Okay, how about the rest? Vitaly? Like, would you? Okay, Kate, I know Kate's problem, because she always, before networking, she tells me, oh my God, I hate it. Networking is so hard for me. Well, believe me, I have the same feeling. And in New York, before we came to the first networking session, I really wanted to turn around and leave. I would ask myself, why am I doing this? But I was doing this exactly in order to be able to speak to you and to actually share the real story. And I asked everybody, are you like nervous before networking? They say not really nervous, but of course it's always hard to push yourself. So there is this some kind of barrier that we're overcoming. And so if you think I'm too talkative, okay, yeah, by the way, yes, it's I think second thing, that when you talk too much about yourself, yes, and that's why let's get down to these questions, yes, that we need to consider before we start networking session. Why is it important to prepare? Because when you are spontaneous, you are who you are.
And you would talk too much if you're talkative. You wouldn't talk at all if you are like Kate, for example, not yet involving. You, for example, wouldn't say what you have to say. If you want to make contacts, people will remember you in a strange way if you don't prepare, or they will not remember you at all. So that's why the first thing, and it's going to be a homework for today, what you need to write, okay, about yourself, it's what insights can you share? Think, what interesting, what special you know that you can share and that actually would be of great value to your interlocutors. Yeah, I agree, Dari, about a good book that is never it alone. I read it and I actually followed this advice a lot. Not always though, but yes, it's true. So then, yes, you can see next question, what people can you connect? It's very valuable thing because as some of you wrote above, networking is about connections. And so sometimes it's not really about you. And very often it's not about you. It's about who you can connect. So you just come up with an idea who you can connect. By the way, Kate, you are really good at that. Yes. I mean, in this case, networking doesn't mean talking. Networking means connecting. Yes. And about knowing and associating people with some of professional areas so that you can help again them to benefit from each other. Yes. So just when you go, it's for networking session, when you know that it's school conference, when you know that your company pays for you and sends you to some training, okay, think, prepare, have a list. Yes, don't go unprepared, especially if this is in English, because in English we are still a little bit more nervous and we are not kind of, we are thinking about the language, about the words. Sometimes we have problems understanding what people are telling us. For example, again, during my networking sessions, there were people not just from America, from New Zealand, from Australia, and it was very weird because they started talking to me and I found myself not understanding. And I was like, they were talking and I'm like, sorry, seriously. So I couldn't understand a word. And they were, oh, sorry, I'm from New Zealand. Okay, I will try to speak easier to you. I was, thank God, because I thought maybe I suddenly stopped, my brain switched off and I stopped understanding English at all. But it was New Zealand and he had a very weird accent, truly speaking. And so this situation may just kind of knock you down. If you are unprepared, suddenly you see a person who is talking and you're like, and your mind is blank, yeah? And I witnessed this from my friend whose English was not as high as mine. I don't want to sound snobbish, please don't get me wrong, but I'm just telling you a real story. And when she witnessed that situations when she couldn't be involved, she was just saying, okay, it's enough for me, okay, and leaving. So not to not to be taken aback, not to be shocked. You just need to know what you say, okay? And if you lost some communication with one person, it's cool. There are others. Just carry on. Keep talking. Keep sharing your insights, yes? And the last important question, definitely not least, probably the most important, that's why it's in bold, is what value can you give? And this is so weird for a Russian person sometimes. We very often think not about our value, but we think, what's in this for me? Like, we are very practical, yeah? I mean, I share this deep down, but about networking, it's wrong. When you connect people, you don't think how you're going to benefit from this. No, you just connect them. You let them work. You don't care. You're fine. Come on. It's easy. It's easy to share. Yeah.
when you recommend, you don't think what's in it for me. When you say something valuable for free, it must be for free. It's horrible when people sell themselves during networking sessions. What do I mean? We all sell ourselves. Of course, when we present ourselves, we sell. It's okay. But if it's first thing you say, hello, I'm an English teacher, my hour cost $100. That's not networking, okay? That is like self-presentation with sales in it, and that is really not cool. So all the people who I talked to told me that please just don't sell. And our trainer at MBA course also told us, like he told me personally that, Kate, you have dollars in your eyes when you speak about your school. Don't do that. Just let people know it, let people feel it, and don't sell. So I have another question to you. Have you ever had this type of problem that you find yourself in a situation where you, instead of giving value, you really try to push your service or to sell? If you don't have this experience, put minus, please. I'm just interested because I'm honest with you. I told you that it was my problem. Now, when I go to networking, I'm really about, I try to zip my lip and not to say how much or something. Of course, if I get this direct question, I would say, but I wouldn't give this information up front. I would try to say that, okay, I'm happy to share with you my experience about networking, about business communication, about running school and so on. I would do that now. So how about the rest, guys? Selling. Do you try to sell to your first contact, to your network, or not? Show me some activity. Okay. Don't see your answers. Nobody's selling anything, or you decided that I'm selling it to you right now. Or maybe it's again some connection. Bad connection. Oh, I'm sorry. Do you hear me now? Okay, so my question was do you sell? Margarita, is not, do you sell yourself when you speak to people? Do you have this problem or not? It's just probably plus or minus. Yeah, Margarita, good for you. So you are about value, yes? It's cool. Because that wasn't like my thing, yeah? Okay. So, you do not know how to do it? Well, actually, I understand that sometimes it can be the other extreme when you need to sell, but you can't, yes? It's another point, but still, networking is not about selling. So if you're by nature not selling, you are probably a great networker, you know? You have all the ideas to that. Okay, the last thing I want to tell you about is that there are no bad contacts, okay? There are no bad contacts. It's the idea is that you divide contacts into important, useful, and others. And after that, you learn how to close this networking. One more and maybe last golden rule is that you need to get a contact. You can't just talk and then leave, and then you will not remember these people. You will not connect to them anyhow. So that's why important contacts, great to invite them for lunch or dinner, yes, some meeting, useful. You may arrange a call, and others, you need to just stay in touch. Let's keep in touch, yeah? That's the most classical thing. So, and in international networking, there are no bad contacts. It's like you do not throw this away forever, because if you know how you can follow up, all contacts will be good. And so following up is another idea, that you do not just make a contact that will be forever.
Because if you get an email but never write to this email, guess what? 3 years from now, this contact is not your contact anymore. Yeah, and follow-up strategies is a separate topic, and we have that in our online school. I will show you now this table, and you can just take a look. Unfortunately, well, following up is, let's say, a topic for another lesson, and I hope if you guys like this format, and we will try to arrange it for you too, because again, I'm really about sharing. I really want us to be part of this international community, mingling and socializing on the international level, not like local level, yes, but on international level. And so that's why following up, you can take a look, you can scrutinize this idea which Kate prepared actually, and it's based on our MBA course, and I totally agree with that. And so I would like to end by this, saying, which is typical for Russia too, but we have a little bit different one. A friend escort is better than a penny in purse. If somebody wants, you can translate that, yes, for those who probably have some difficulties in translating this. So a friend in court is better than a penny in purse. And that's what networking is probably about, yeah, that no money is enough to buy connections, to buy friendship, to buy long-lasting relationship. So that's how they think, and that's probably the attitude that we should consider. And connections, they help you to build bridges between people, yeah, and they help you to be exactly always to be sure that you're never gonna be alone, yeah, in a difficult situation, looking for a job situation. So recommendations, connections, but this is something we need to work on, yeah, and if we want to have this international world, we just need to look at this a little bit differently, if you agree with me, yeah. So it's all about giving. Networking is about giving, especially first. Then, of course, it can give you back. Yeah, it can pay you things. Yeah, like pay back. But first, you do not, like, you come to networking, you don't think what's in it for me. You really think, okay, I'm ready to give. Yeah, I'm ready to give. And some phrases for you to consider, because you're gonna get that. You're gonna get this list for sure. And so how you can share insights, how you can introduce yourself, how you can introduce friends of yours and your connections. So some of this, yes, and you can see that these quotations are taken from many noble people, famous people. So it's not like only my opinion. It's definitely based on the information and the knowledge I got from just different sites. Okay, right, and let me finish by just saying that you can watch this all on our online school, which is onlinestarttotalk.ru, and there are the speakers that you can see down. It's just the only ones, and the idea of the speakers is that they combine MBA plus linguistic education. Yeah, so I'm gonna probably say that in Russian. That суть курса, она именно в кросс-культуре. То есть топ-преподаватели, которые ведут именно бизнес-направления, сочетают образование MBA и образование лингвистов. Поэтому мы постарались передать именно такую суть. То есть сегодня часть нетворкинга и часть small talk. Я бы рекомендовала посмотреть их все-таки отдельно, потому что там очень много полезной лексики, то есть из серии «как», да, мы все-таки это говорим, очень хорошо разобран follow-up, то есть сегодня мне удалось вам просто показать эту табличку, но ничего про нее, к сожалению, не рассказала, не успела, поэтому кому интересен такой формат, кому интересно это направление, рекомендую, но, безусловно, поскольку я учусь нетворкить, я буду очень рада, если вы просто напишите свои вопросы на Фейсбуке или нам на почту. Пожалуйста, кстати говоря, давайте попробуем понетворкиться в конце и напишем свои профили в Фейсбуке. То есть меня можно найти просто по моей фамилии на
английском, Екатерина Чернова. Напишите, пожалуйста, ваши тоже профили, те, кто готов соединяться, общаться и, так сказать, stay in touch, да, ведь, собственно, даже вебинар может стать платформой и возможностью нетворкинга, если правильно к этому относиться, а не думать, что ж мне там продадут, да, или там не хочу никакой лишней информации, поэтому давайте делиться контактами, оставаться на связи и обсуждать такие, скажем так, вещи, которые касаются всех и нашего общего комьюнити. Ну, а кто в Москве, мы с удовольствием приглашаем вас в наши бизнес-группы, которые тоже ведем лично сами. У нас они разные, дневные, вечерние, выходного дня, поэтому если у вас такая возможность есть, или, может быть, вы уже наши студенты, имейте в виду, что при покупке офлайн групп бизнес английского в нашей школе онлайн-курс идет в подарок. Это у нас такая акция, вот как вы видите, до 24 ноября. Поэтому, кому интересно, тоже пишите, пожалуйста, на Фейсбуке, на нашу почту нашей школы, и будем очень рады. Контакты вы здесь видите, сайт школы. Ага, отлично. Ну, это ваше, конечно, право делиться или нет, но все-таки я думаю, что нам всем нужно быть такими открытыми к возможностям, хотя, безусловно, и информационный шум тоже нужно отфильтровывать. Окей, ну, на этом мы заканчиваем. Если какие-то есть вопросы, может быть, какой-то один или два, буду рада на них ответить, хотя, конечно, по времени мы уже, да, немножечко не успеваем, да, то есть на 60 минут. Ага, вижу Facebook, отлично, да, Виталий, спасибо вам за активное участие. Поняла, что со связью немножечко были проблемы, ну, первый наш опыт, поэтому... As it is, I was trying really hard to make you feel comfortable. Касательно того, что вы вначале выбрали русский, меня это смутило, потому что я-то, конечно, хотела полностью на английском, но очень важно здесь не, знаете, вот не переходить на этап того, что должен быть входящий уровень такой upper intermediate. То есть, пожалуйста, те, у кого уровень не очень высокий, смело тоже пробуйте нетворкить и знакомиться, потому что это не про уровень языка. Нетворкинг, он про connections. И иногда люди-нетворкеры говорят с акцентом, с ошибками, еле-еле, и они намного более успешны, чем профессиональные лингвисты, которые своим красивым вот этим вот оборотами еще и 10 раз отпугнут своих собеседников и таким вот идеальным английским отшлифованным. Вот, поэтому это не про идеальность, это именно про искусство общаться, коммуницировать и находить вот эти мостики, да, сводить людей, то есть все то, о чем я сегодня вам говорила. Поэтому обязательно практикуйте small talk. И второе, помните домашнюю работу, ответить на вот эти 4 нетворкинговых вопроса. Ну, тогда на этом все, друзья. Еще раз благодарю вас за участие. Желаю вам выполнения домашней работы и, соответственно, надеюсь, что до связи. Если вам понравилось, то постараемся организовать еще вебинары на другие подобные бизнес-темы. Например, очень популярная бизнес-тема – это self-presentation, да, которая всегда пользуется огромным спросом и офлайн, и онлайн. Поэтому пишите нам тоже, просите, нам тоже важна обратная связь, и надеюсь, что следующий вебинар уже проведет Екатерина, да, поэтому тоже ее об этом просим, будем с вами максимально стараться делиться. Все, тогда, всем до свидания, see you guys, thank you for your attention, yeah, so I see that Kate is inspired, so that's great, okay, so let's stay in touch, bye-bye. Have I stopped? Not yet. Okay.